Konteks Saat ini. Tantangan dan Peluang di era digital dan Kebijakan baru. Assalamualaikum Kamwaho Barakata. Setelah kita memahami definisi pentingnya dan evolusi pengetahuan manajemen pendidikan, kini saatnya kita menemukan pemahaman tersebut dalam konteks spesifik yang dihadapi para manajer pendidikan di Indonesia saat ini. Per April 2025, mengapa ini penting? Karena manajemen yang efektif tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia harus mampu merespons dan menavigasi landscape yang teras, berubah yang dipengaruhi oleh berbagai kekuatan eksternal. Memahami konteks kekinian ini dengan segala tantangan dan peluangnya adalah kunci untuk dapat mengelola institusi pendidikan secara relevan, adaptif, dan proaktif. Setidaknya, ada tiga areas besar yang sangat signifikan membentuk konteks manajemen pendidikan kita saat ini. Gelombang transformasi digital, dinamika kebijakan pendidikan nasional serta tuntutan global dan sosial yang terus berkembang. Mari kita bahas eras besar. Yang pertama, era digital dan transformasi teknologi. Judak dapat dipungkiri teknologi digital telah merasuk ke hampir setiap sendi kehidupan termasuk dunia pendidikan. Ini bukan lagi sekadar alat bantu tambahan, tetapi telah menjadi bagian integral dari ekosistem pendidikan. Era digital ini membawa serangka peluang besar sekaligus tantangan manajerial yang tidak ringan. Dari sisi peluang, teknologi digital membuka akses yang jauh lebih luas terhadap sumber belajar. Guru dan siswa kini dapat mengakses informasi, materi ajar, jurnal ilmiah, dan berbagai open educational resources dari seluruh dunia dengan mudah mendobrak batasan geografis dan waktu. Teknologi juga mungkin inovasi dalam metode pembelajaran. Kita melihat potensi untuk pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai kesempatan dan gaya belajar siswa atau pembelajaran boring atau daring yang fleksibel. Penggunaan simulasi interaktif, gamifikasi yang menarik, serta platform kolaborasi yang memperkaya interaksi belajar. Di sisi administratif, teknologi menawarkan potensi efisiensi yang luar biasa. Pengelolaan data siswa melalui sistem seperti Dupodik, perencanaan dan pelaporan anggaran melalui Arcus, proses pengadaan barang jasa melalui Sipla, serta komunikasi dengan orang tua melalui berbagai platform digital semuanya dapat menyederhanakan dan mengefektifkan tugas-tugas manajerial. Selain itu, platform seperti platform Merdeka, menggayar, menyediakan, sumber daya melimpah, untuk pengembangan, profesional guru secara mandiri, dan kolaboratif, melalui komunitas, belajar, daring. Ke depan, potensi analisis, data pembelajaran, juga dapat membantu, sekolah, memahami, pola, belajar, siswa, dan mengambil keputusan berbasis, bukti untuk perbaikan. Namun di balik semua peluang tersebut terbentang pula tantangan manajerial yang harus dihadapi. Tantangan pertama adalah kesenjangan digital access terhadap perangkat dan koneksi internet yang stable masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Ini menjadi tugas manajemen sekolah untuk mencari solusi kreatif seperti mengoptimalkan penggunaan laboratorium komputer sekolah, menjalan kemetron untuk penyediaan akses, atau menerapkan strategi pembelajaran yang tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi canggih bagi semua siswa. Tantangan kedua adalah kesiapan sumber daya manusia. Menguasai teknologi bukan hanya soal keterampilan teknis, menggunakan perangkat lunak kata kompetensi pedagogis untuk mengganti secara bermakna dalam pembelajaran. Manajemen sekolah bertanggung jawab untuk mengelola program pengembangan kompetensi digital yang berkelanjutan bagi guru dan staff, serta membekali siswa dengan
Literacy digital yang kritis, dan bertanggung jawab, mengatasi, resistensi, terhadap, parabohan, technology, juga menjadi, bagian, dari, tantangan, ini, ketiga manajemen, infrastruktur tikatu sendiri. Sekolah, perlu, merencanakan, melakukan, pemeliharaan, rutin, memastikan, kimonan, yuringan, dan mengelola, penggunaan, perangkat, secara, efektif. Ini membuktikan perencanaan anggaran yang cermat dan terkadang kalian teknis, khusus, keempat, isu keamanan, cyber dan privacy data. Dengan semakin banyaknya data siswa dan operational, sekolah yang tersimpan secara digital. Manajemen harus memastikan adanya langkah-langkah perlindungan data yang memadai sesuai dengan regulasi seperti undang-undang pelindungan data pribadi, serta mengelola penggunaan teknologi secara etis dan bertanggung jawab di kalangan warga sekolah. Kelima tantangan dalam memilih teknologi yang tepat guna. Di tengah banyaknya tawaran aplikasi dan perangkat, manajemen perlu bijak dalam memilih solusi teknologi yang benar-benar mendukung tujuan pembelian dan sesuai konteks sekolah, kata bukan sekadar mengikuti tren atau gadget. Hype. Evaluasi efektivitas penggunaan teknologi juga perlu dilakukan secara berkala. Terakhir, tentu saja, tantangan biaya, investasi awal, untuk perangkat, keras, perangkat lunak, dan pelatihan. Eras besar, kedua, yang, sangat, memengaruhi, manajemen pendidikan, saat ini, adalah, dinamika, kebijakan, pendidikan, nasional, kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya, Kemdikbudristek. Seringkali mengalami perubahan atau penyesuaian yang menonta adapta cepat dari satuan pendidikan. Kebijakan. Gambadikan yang paling signifikan dampaknya saat ini antara lain. Implementasi kurikulum merdeka. Kebijakan ini dengan filosofi merdeka belajar memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Namun, otonomi ini datang dengan tanggung jawab manajerial yang lebih besar pula. Kepala sekolah dituntut memiliki kepemimpinan instruksional yang kuat untuk memandu guru dalam mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang benar-benar kontekstual dan berpusat pada siswa, manajemen SDM menjadi krusial. Sekolah perlu mengelola pengembangan profesional berkelanjutan. Secara intensif agar guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, yang bermakna, serta memfasilitasi, proyek penguatan, profil pelajar, Pancasila, sekolah, perlu membangun komunitas, belajar, internal sebagai, wadah, kolaborasi, guru. Manajemen pembelajaran harus mampu mengatur struktur kurikulum yang fleksibel, mengelola sumber daya dan jadwal, untuk P5, serta memastikan, strategi, pembelajaran, inovatif, diterapkan. Manajemen asesmen juga berubah, dengan penekanan, pada asesmen, formatif dan penggunaan, data hasil, asesmen nasional, dari raper, pendidikan, sebagai, dasar, perencanaan, berbasis data. Semua, ini, memerlukan, manajemen, parabohan, yang, efektif, untuk, membangun, pemahaman, pengatasi, resistensi, dan memastikan implementasi yang bermakna, bukan sekadar formalitas. Kebijakan digitalisi juga dimanifestasikan melalui platform-platform yang disediakan pemerintah. Manajemen sekolah kini harus memastikan penggunaan efektif platform merdeka mengajar ala guru untuk belajar mandiri dan berbagi praktik baik. Penggunaan ARKAs untuk pengelolaan dana bos dan sipla, untuk pengadaan barang jasa. Menjadi kewajiban yang menanta, kapasitas teknis dan administratif. Analisis data dari raper pendidikan menjadi input vital untuk PBD. Tantangan manajemen, di sini meliputi, memastikan, kualitas, data yang diinput, meningkatkan, kapasitas, pengguna platform. Mengatasi, kendala teknis, dan mengatakapatik, data dari, berbagai platform, ini untuk pengambilan, kapitusan, yang lebih, baik, kebijakan, lain seperti, PPDB zonasi teras, tantangan, managerial, dalam hal, pemerhatian, akses,
versus Persepsi Sekala favorite, Pangalolan, Verifikasi, Data Domisili, Sakara Akarat, Serta Komunikasi, Dengan Masyarakat, Hasil Asmin Nasional Meskipun Tidak Diganakun, Untuk Kelaluzon, Individu, Anentat Management Sekolah, Untuk Memanfaat, Kanya Sakara Tepat, Melalui, Raper, Pendidikan, Sebagai Alat, Refleksi dan Dasar, PBD. Bukan, Untuk Pemeringkatan, Antar Sekolah, dan Tentu Saja, Standar Nasional, Pendidikan Tetap Menjadi, Akuan, Dasar, Yang Pemunyonya, Harus, Teras Dikelala, dan Ditingkatkan, Alat Sekolah, Melalui Sistem, Penjamanan, Mutu Internal. Aris Besser Ketiga Adala Tantutan Global Dan Sosial Deka Tidak Honya Merespons Kebijakan Nasional Tetopi juga Tekanan Dan Ekspektasi dari Lingkungan Global Dan Masyarakat Tantangan akan Keterampilan Abad Ket21 Seperti Berpikir Kreatif Kolaborasi Komunikasi Serta Literasi Digital Semakin Menguat Didorong Alhasil Azman International Seperti Pisa dan Kebutuhan Dunia Kerja, Masa, Dipan, Ana. Beta Mana Management, Sekala Menjalola, Curriculum, Dan Metode, Pembelajaran, Agar Lebih, Berorientasi, Pada, Pengam Bangan, Kompetensi Tersebat. Selina 2, Da Penekanan, Yang Semakin, Kuat Pendidikan, Character, Dan Kesejahteraan, Siswa maupun Guru, Masyarakat, Dan Dunia, Pendidikan, Global Semakin, Sadar Bawa, Kesak Season, Akademik saja, tidak cukup. Sekolah ditantit, untuk secara praktif. Menjalola program yang membangun. Karakter positif, kangen belajar, yang aman, secara fisik, dan psikologis, serta memberikan, dukungan terhadap, kesehatan, mental warga, sekolah, ni menjadi, agenda penting dalam manajemen, kesesuaian dan pengelolaan, budaya sekolah. Isu keberlanjutan, terkait lingkungan, sosial dan ekonomi, juga mulai masuk, dalam radar, pendidikan, kehidupan, manajemen, sekolah mungkin, perlu, mempertimbangkan, bagaimana, mengenai, pendidikan, untuk pembangunan, berkelanjutan, dalam, curriculum dan menjalola, operational sekolah, agar lebih, ramah, lingkungan. Menghadapi, ketiga, eras besar, ini, transformasi, digital, dinamika, kebijakan, serta tuntutan, global dan, sosial, menampakkan, tantangan, sekaligus, peluang, bagi para manager, pendidikan di, Indonesia saat ini. Konteks yang dinamis, ini menanta, lebih dari, sekadar, menyalurkan, fungsi, administrasi, rutin. Membutuhkan manager, pendidikan yang, adaptif. Manager yang adaptif, adalah mereka yang visioner, mampu, melihat, tren masa, depan, mempersiapkan, sekolahnya. Mereka fleksibel, dan siap, berubah, tidak, terpaku pada cara lama. Mereka adalah, pembelajar sumber hidup, yang terus menerus, memperburu, pengetahuan, dan keterampilannya, termasuk, dalam hal teknologi, dan kebijakan terbaru. Mereka kolaboratif, mampu, membangun, jejaring dan, kemetron baik, di dalam maupun, di luar sekolah. Mereka semakin, detented, untuk berbasis data, menggunakan bukti dan informasi, untuk mengambil, keputusan yang tepat. Sasaran, kat tepapata, berfokus pada, manusia, mengutamakan kesejahteraan, dan pengembang, potensi seluruh, warga, sekolah, baik siswa maupun PTK, memahami dan mampu menavigasi, kompleks konteks inilah yang akan manajemen, pendidikan yang sekadar berjalan, dengan manajemen pendidikan, membadoan, pendidikan mampu membawa, perubahan positif, bagi masa, depan generasi, penerus bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.